Welcome back to ESA Summer 21. We are raising money for Save the Children. Links to donate can be found below the stream. We would also like to thank Twitch and ViewSonic for sponsoring this event. I'm going to be Yo. passing it over now to Hurricane0f87 Come on. as they show off their Vigil, the Vigil, longest night на Take it очереди. away. Это у нас некий Dark Souls очередной в 2D, да? Хотя я бы не назвал его больше Dark Souls, я бы назвал это скорее Castlevania, только без Metroid элементов. Вот. Такие дела. And that was good enough for everyone, I guess. So the very first thing we do is open up the menu because you can menu whilst talking to people. В общем, даун патч, потому что некоторые гличи не работают на новом патче. Вот. Игра является схожестью с Salt and Sanctuary и Castlevania. Вот. Что? Yeah, we're expressing stuff, I guess. Anyway, we're going to come along to the first boss here. It's a very quick one. As you see him galloping around in the background, just before you get there. Вначале мы просто бежим вперед. He's going to warn our faces. Going to try and roll behind them. Good. Going to go highlight the melee and then highlight the sword, and then we'll have a dumb damage immediately because we swapped out the melee damage with the sword damage. As you can see, numbers popping out of the boss. I'm doing 58 with these. Это у нас жаждущий ужас. На самом деле мы можем победить его просто руками, ногами, да, запинать. Но я могу рассказать про его атаки. Он просто у нас быстро бегает. Ну, точнее, он медленно разбегается, вот. Очень редко прыгает, вот. И очень больно бьет своими клыками вблизи. Вот. Ну и делает кусь. Естественно, как любой волкообразное существо делает кусь. Делает больно кусь. Не такой, как ваш котик. Продолжаем бежать вперед. Сейчас мы прибудем в мае. What do these characters even mean? And essentially, the Lantern Keeper means nothing. She just pops up to hand you stuff and then leaves. So we picked up some daggers there and we jumped so you didn't have to read a note. We have to talk to these guys. It's a little mandatory. If we go to the transition on the right, we'll be forced back. We just roll through here. Ну, у нас есть разные типы оружия, вот, которые мы открываем по типу игры. Вот. Игра, кстати, реиграбельна в плане того, что здесь очень много концовок. Вот. В чем сюжет? Это, собственно, основан там. Все сходят в городе Лейла с ужаса, который напал на них. Тьма накатилась на ваш провинциальный городок, и вы должны с этим что-то делать. Сейчас мы с кинжалом, кстати, уже. Вот. Очень много диалогов, насыщенных диалогов. Вот. Если вам нравятся подобные игры, я от себя лично могу посоветовать Death Gambit. Вот, Death Gambit — это Metroidvania, похоже, Dark Souls 2D с элементами Metroidvania. Вот. Death Gambit мне очень понравился, кстати. Благодаря даблджампу, который позже покажет, мы скипнем второго босса. Это стратка на спидран стратка. Даблджамп. Вы сейчас, наверное, не поняли, что произошло, но я вам расскажу. Когда ранее зашел в следующую локацию, прошлое уже отгрузилось. И пока прошлое отгружалось, он вернулся назад и упал вниз. Вот. Так как вся локация — это один большой, так как вся карта игры — это один большой спрайт города, вот, мы можем таким образом перемещаться, то есть подгружая, делоудя следующую локацию. Вот.
Gonna make sure we have the daggers in our hand, and then swap the damage to the axe is as simple as just simply going down to the rope beneath and then going up to the axe and backing out. You just don't equip the axe. Right. We'll need to have better stamina regeneration here, so we're gonna equip the cider. As you know, you drink cider by punching your shoulder. This is the ancient guard. Ренни рассказывает про то, что вот у него в инвентаре есть топор. He can be very annoying. He can immediately go back under the ground and go back into that opening phase. He has a weak point in the middle of all his circular scythe attacks, which is very convenient for us. We have to chase him down. Ideally, we'd like him to die on the right-hand side of the screen, which is where the Lantern Keeper will appear yet again. Oh, great, he's done the thing. Это у нас Ancient Guard. Он имеет несколько... Essentially, he'd be spawning Древний страж на русском, да, будем говорить? Мы же русский рестрим. У него несколько фаз. Вы... Ну, сначала он ничего не представляет опасности, он просто за плитой в нас атакует какими-то обилками, вот. Ну, и вторую фазу вы сейчас могли наблюдать. Вот. Сложность файта с этим боссом, что у него отсутствует кулдаун на способностях. You do get backstab damage in this game, so the idea is to face away from them at all time, whatever direction they're facing. There's some bosses that literally cannot turn around, so you can literally stand in front of their face, but to face the direction they're facing, and you'll get backstab damage whilst in front of them. Чем босс очень непредсказуемый, но в планете у нас все хорошо, потому что босс просто появился, сделал свои дела, и мы, согласно своего рута, победили его. Anyway, a ball of light just punched us in the face and has apparently teleported us years into the future. There were two teenagers there. We slid underneath them, which is how you get teenagers to ignore you. Gonna equip the bow here. This is just to go and pick up a ring that gives us 10% extra damage. Да, это была не смерть, мы его оглушили. You want to roll off ledges so that you can immediately move. If we didn't, we'd be stuck in an animation there, and those guys would have hurt us really bad. Будет локация Майи 2.0. So, in this any percent glitched run, there's essentially 5 bosses you'll be fighting, whereas in an unglitched run it would have been 9 in the second section of the game, which is the biggest section by far. Essentially, a plague is taken over, and your sister's working with a doctor. The doctor's a little suspicious. He's like, can you go and check out this area? I think the plague might be related to that. You go, you defeat a boss, you pick up a cubic crystal, and he's like, maybe try some other places. And once you get all 3, you come back to мы дойдем до доктора, до лечебницы, локации лечебницы. And essentially, as you probably guessed by the scene in the background, something horrible happens. He tries to unleash some sort of eldritch beast on the world. Как вы поняли, второго босса мы скипнули. We go into the smithy to activate a checkpoint. We'll be back here later on. This is the sister. You'll be seeing her like one more time in this run. It's not really important. Like I say, the plot, now that I think about it, seems not incredibly well thought out. Небольшой диалог с сестрой. So we'll be moving right here an awful lot. We'll be essentially sliding the majority of the way, because when you slide, you don't use too much more stamina. If you slide through transitions, on the next screen you'll be sliding. If you just simply walk through the transition, you'd be standing stationary for frames, which sucks. В игре у нас есть дом, пока что происходит на экране не обращать внимания, в игре у нас есть дом, в который мы можем возвращаться и ставить трофеи, знаете, как в сериях игр со свитками. Когда мы, не только свитки, и 4-й Fallout, например, еще, когда мы возвращались в игру, в свой дом и ставили какие-то трофеи, возвращенные после боя. Вот, благодаря стрелам, кстати, вот это еще одна стратка, которую я не рассказал, что это является даблджампом. То есть, благодаря тому, что мы выстреливаем в воздухе, мы можем прыгать еще раз. Кстати, мы вполне неплохо идем. Это может быть фэрхайп.
maybe half a dozen times, it would be incredibly slow. It'd just be loading screen, loading screen, loading screen. We've fallen past literally all of it. Ломаем половину вообще глав, очень много глав скипаем. Skip in the game. We've just simply gone behind one of the bosses there. It's coming down to the swords, which is on the lower part of the map, and we'll be like opening up a map. It's not exactly a high skill glitch, right? This one, manually change your weapon. Ну, видимо, он не the умрет. main character to stand up and forces her out of the sliding crevice. So now we're just running along the bottom of the map. It could have been a death plane. Интересный был глич. Мы подпрыгнули в небольшой зоне, поменялись на топор и провалились в оба. Просто пробегаем весь уровень. Мы сейчас находимся в самом низу спрайта всей карты. And RoboPox, who found the damage swapping glitch. Yeah, that's the whole community. Told to keep the shoutouts at the end to a minimum, so you may as well just do them during the middle of the run. So we're in the final dungeon. Yeah. And because we go to the final dungeon without doing the cubic crystal nonsense, the next boss we face will only have one phase. Это последнее подземелье. Crystals on the doctor as he asks you to. He has a second phase where he grows tentacles, or you can take him to an incredibly tall tree, and you face a dude with tentacles there who has 2 phases as well. Мы скипнули очень много, мы скипнули Владычицу озера, еще кого-то там. Очень интересных боссов на самом деле. Очень советую казуально попробовать эту игру. Air Power also gives you a little bit of extra jump height, even if it visibly doesn't look like it. If you hold up, you'll grapple onto. Она очень большая. Там тоже есть. Didn't get the ceiling boost there. There are these tentacle monsters there. If they notice you and punch you in the head, you just toast. Another sliding transition glitch here. Just simply change the weapon. And a ceiling boost. We're rolling through it. Don't open the menus here. If you open the menus while going through this floor, you literally don't hit a loading screen. You're just trapped under the map permanently. Up. This is just a safety save. And activating save points darkens the screen so you can barely see this thing. That was a strange design decision. We've avoided most of the enemies so far, even though they drop XP. Сохраняемся на всякий случай. This thing coming up. It's a big red ball. He drops 960, which is about 3.5 enemies worth. So, you know, time-wise, that's the tactic to do. Rolling ball, roll through it. Drop down 1, 2, 3, drop down again. Сейчас нам нужно побить мобов, чтобы switch to, you know, any weapon. level up. It doesn't necessarily have to be the halberd. You roll through here, Но, видимо, force немного. yourself down through the slow meat. We picked up this little fledgling blood soul earlier. I think it's called like owl something. Проваливаемся через часть текстур. Да, одна из спидран-страт, которую я не рассказал, то что при свитче оружия происходит подгрузка. И как раз вот эту штуку пофиксили в новом патче. You do not boost off the slope on the ceiling here, otherwise this guy just punches you in the head every time consistently. Anyway, we're behind him now. We're at essentially the final checkpoint that we'll use. Skills, just in case they die, don't want to have to do this twice. So, save point. We went to the smithy earlier. We got some stones to upgrade. We're gonna level up the halberd so it does even more damage. But before we talk to him, we're gonna open Увеличиваем урон у наших кинжалов. autosave we just got by touching the lamppost. We're gonna purchase this. And it says, "Are you sure you want to load?" Huh? Okay. Well, that loads us back into the dungeon. But we've also put the shop with us, so yeah, we could just sell goods here and not really have to worry about transitioning back. As you can see, I could still upgrade my weapons here in the dungeon. Не, мы просто точнулись в этот угол при помощи соуха. Это тоже одна из механик игры, что мы можем перемещаться для продажи, покупки предметов. Buffed halberd, apple cider, just, you know,
get drunk by touching your shoulder, and he's like, "Oh no, you can't stop me. I'm gonna unleash the beast." У вас whatever. босс? That's halberd stun damage for you. Essentially, we'll just be stun locking him to death, which is Это не great вас because this босс? boss is tremendously Doctor. annoying. Okay, Топ. that's a very generous hitbox on that. Let's be real. Quickly open Ты the skill запутался. menu and level up before the transition so that it's part of the autosave. The next boss is kind of the worst part of the run. It's not that he one-shots you, it's that he sends you flying off the map and that kills Это you. мини-босс. Black Doctor мини-босс. It's this guy again, but he's in a slightly different form. You might recognize the mask. Yeah, the big pointy nose. Yeah, this thing. There should be some metal playing now. I can't hear a single thing. It's going down here. Big laser beam, cool. This is fine in terms of... Все верно, сейчас будет серия небольших мини-боссов, которые являются полноценными боссами, но не для спидранера, да? Oh no, okay, phew. Вот, конечно, есть ли смысл рассказывать про механики каждого босса, не знаю, но вот этот босс, у него... Он выпускает вот кулаки, что вы сейчас видели, да? Они выпускаются и возвращаются. Просто надо доджить во время этого, потому что босс... Мы умерли, кстати, первая смерть. Вот эти кулаки, что они выпускаются, их можно только задоджить. Вот. По-другому никак. Да. Потом луч мы наблюдали, да? И сферы выпускает. Вот. А еще у него есть хитбокс, и возле его хитбокса летает сферка. По сути, мы должны встать на определенную платформу, да? Тут все зависит от вашего платформинга. От платформинга нет рандома. То есть вы видите, да, что благодаря экстра дэмэджу мы сейчас его победили, но в прошлый раз рандом был не на нашей стороне, и поэтому он начал атаковать ту атаку, которая для нас неудобна. Вот. They partner with local organizers wherever possible to ensure their responses are locally driven, which allows them to build trust and gain access to hard-to-reach communities. Yep, keep going. This takes a while. All right. Well, maybe there might be some people in chat who are interested in a Bomberman Perler Bead sprite, which they can get, or they can be entered to win by having a cumulative total donations of $10 over the course of this marathon. So if you want to be entered for a chance to win that, just any amount up to $10 or more will enter you for a chance to win. That means it doesn't have to be $10 in one dono. It can be $5 here, $5 there, however you divide it up. As long as it's $10 Есть вероятность, что подгрузки локаций могли быть проще, вот. Okay. Yeah, this is where the lack of a double jump comes. Пожиратель света, да? Light Devourer. Вот. Last boss. Первая фаза. Что у нас Light Devourer делает в первой фазе? Плюется метеорами, плюется лучами, кусается, брыкается ножками и кидается ядовитыми сгустками, которые вы сейчас видели. Все, первая фаза end. Вот. Самая простая стратка против этого босса такой же платформинг, но по сути платформинг это мы просто стоим на середине, высчитываем середину босса всегда и стоим, бьем его на середине. We're trying to kill him from a range so that we can leave immediately. We can't actually see him. Our regular bow shots don't really go that far before dropping, but yeah, if you go here, hit investigate, you don't go to the middle of the screen. You don't have to manually walk over time. That's the end of the game. In terms of shoutouts, there's not much. I did them during the middle of the run. That was a Vigil community. Like I say, a nice confluence of people with their individual just coming together. И очередная игра. There's wacky stuff that you could do in New Game Plus and with other abilities, but the Всем спасибо, все молодцы. Идем дальше. 14 minutes. Some stuff's just simply too far out of the way, and no one really runs New Game Plus because you don't start from a baseline, unfortunately. Yeah.
Anything else? Я не рассчитывал, конечно, на Alright. Спайдермена, тут мне Round of немного... applause for an awesome run. Up next, we're going to have Lat Mackey running Так. Bonk's Adventure as ESA Summer 21 continues. Don't go anywhere.